intentionally becoming a millionaire, or is it fate? If so, what is necessary for this? Can everybody become a millionaire? Well, everyone won't become a millionaire because you're too frightened to take a risk. Okay. The more you insulate yourself against risk, the more you insulate yourself against success. Wow. Вопрос состоял в следующем. Как вы считаете, способен ли каждый человек потенциально стать миллионером? Или это участь избранных? Если да, то для чего это необходимо? Питер Дениелс говорит, что нельзя всем стать, потому что это требует много риска. И, слишком испуганы, чтобы рисковать. Да, поэтому многие просто не станут, потому что они не хотят рисковать. Они боятся. Yes. Next question. The next one. What about if so? What is necessary for this? I didn't get that. To become What do you need to do to become a millionaire? Didn't get it. What do you need to do to become a millionaire? What you need to do to become a millionaire, if it's possible? I work. Работать. Okay. And I was kind to people. You see, Luke 6:38 works. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over. There's going to be some wastage. Да, то есть работа тяжело и люби людей, будь добрым людям. Okay. The next one. Okay. What can you recommend in starting a business? What should they pay particular attention to in order for the business to flourish? I didn't get that. That wasn't very clear. For what should businessmen pay particular attention to prosper? What should they pay a particular attention to prosper for business and for businessmen who are just new businessmen? What should they pay a particular attention to flourish, to prosper? What would you recommend them to pay a particular attention to? Well, you are only one idea away from $1 billion. Okay. Что вы порекомендуете начинающим бизнесменам? На что им следует обратить внимание, чтобы бизнес процветал? И он сказал, что вы просто один шаг всего лишь от вашего первого миллиона. Всего лишь один шаг. Один идея. То есть отличает идея. One idea away from you. So it's all about idea. Yes. Just one good idea. Один хороший идея может привести вас к $1 миллион. Okay. The next one. If a person is engaged in the music industry or in an artistic field, but does not bring the desired income, should he continue in this area or should he change direction? Can some person from art make money, or Music. Yeah, or he or she needs to change her job to make money? Look, you might have to try 3 or 4 things before you're successful in it. But I, at 26, had a sense of destiny. Now, if you've got a sense of destiny, you have no fear. Okay. Okay. Вопрос был следующим. Если человек занимается музыкой или творчеством, и эта сфера деятельности не приносит желаемого дохода, может ли он в этой сфере заработать деньги или ему стоит поменять направление? Питер Дениелс ответ, что у человека должно быть чувство судьбы и призвания. Да, он говорит, что в этом случае, может быть, вам надо делать 3-4 разные бизнеса совмещать, чтобы, пока вы делаете то, что вы любите, вы еще зарабатываете каким-то образом. Но в его случае у него было чувство предназначения, то есть очень отчаяние. Он говорит, когда ты отчаянный, ты отдаешься всем, ты ничего не боишься. How to run a business in Ukraine if intellectual property rights are violated
continually, how to run a business in Ukraine if intellectual property rights are violated continually. Yeah, because in Ukraine there is no intellectual property protection laws. So if you are producing your music, anybody could steal it from you, and because the laws are not observed. So you will not make money from your intellectual properties. That means you don't sell your intellectual properties. You will never be able to make money from it. What do? I'm not sure I got your question correct. Okay, you know, when people write music, they need the intellectual property protection law. Intellectual property. Yeah. So, but in Ukraine, that law doesn't work. So anything you write, they can steal it from you at any time. But so you cannot really make money from your intellectual property. Pastor Sandey, nobody can beat me. I'll be on to something else by the time they try and catch up. Ooh, wow. Let me show you something. Just a minute. Okay. I'll just get some. Вопрос был следующий. Как вести бизнес в Украине, если повсеместно нарушаются права интеллектуальной собственности? И он говорит, что Пастор Сандей, вы не шутите со мной. Потому что в моем случае я придумал что угодно. Я придумал что угодно, чтобы не украли то, что я мое. Мое никто не соберет, говорит. Yes? That's my bricklayer's trowel that I used up until 26 years of age. Это то, что я использовал как малый. Штукатурка до 26 лет. Строительным строил дом. For 500 years, everyone's used the same trowel, same shape. 500 лет использовали такой же вот инструмент, с такой же формой, с такой же вот весом, вот все аналогично. 500 лет, люди все, человечество. Ничего нового. Yes. And there's millions of bricklayers in the world. I have invented a new trowel because it hasn't been changed for 500 years. Wow. I'm going to say. I make $1 billion out of it. Wow. Здесь у нас по-другому выглядит вот это. Да. Но по всему миру вот так выглядит. Он говорит, что я придумал свое и сделал из него $1 миллиард. Несмотря на то, что оно 500 лет существовало. Да, существовало. Я другое придумал, которое потом, ну да, усовершенствовал. Okay. You said that one of the largest growing industries over the next 10 years is food. What percentage do you think will be made up of foods that are nutritionally healthy? So he's talking about asking the question of how much money or what percentage do you make on a product? You know, what percentage of the market, the world market, or what money will go to food? Because you said food, last time you mentioned food as a business, as an industry that will always be there. So what percentage of the world economy, the money will go for food, will be for food? Food industry. Healthy food. That is like organic food, healthy food. Healthy. What part of the food industry will go for health food? There are hundreds and hundreds and hundreds of islands around the world that nobody lives on. So we have the idea of putting goats in there. And that bring down all the vegetation and grow fat. We don't have to look after them. They're not going to run away. And when we want to bring the goats in, we put the dogs in to drive them into the chutes and sell 10,000 goats. And
didn't do any work. Здоровое питание ж не сказалось. Окей, вопрос. Вы говорили, что одно из направлений, которые будут востребованы в ближайшие 10 лет, это еда. Какой процент здесь может принадлежать здоровому питанию? Питер Дениелс говорит, что есть много, сотни островов, где никто не живет. И вот есть такая идея разместить там у них, это этих ягнят, козлов, как их? Да, козлов, ну. Вот, ну, в общем, животных, фермерство там сделать, но ничего не делать. Просто там есть трава, они будут есть, они будут расти. Мы завезем туда собак, они будут... Не собак, да. Охранять их будут. Но он говорит, что это же здоровое, потому что это острова никто не... Это уже есть здоровое питание. Да, никто не загрязняет. И там заводов нету, других. И поэтому взращивать там еду, особенно вот такие животные, а потом они вырастут, их здоровыми, без загрязнения, привозят и продают. Там взращивают, привозят, продают. То есть, и там говорит, это идея, как мы планируем здоровые мясо делать, и которые будут здоровые еще все другие мясо. So what percentage of the market do you think the health food industry will take? Will it keep on growing, or is it going to remain small? What size of the market? Yeah. Is You get as big as much as you can. I mean, какой процент будет это самое? Это все зависит от да, кто будет этим заниматься, запрос. Вы можете создавать спрос. Сколько спроса зададите, столько процентов будет рынка. There are no limits. As long as I do not violate the laws of God or the rights of my fellow man, I can do whatever I want to do. Нет ограничений. У вас нет ограничений. Если это не нарушает закон Бога и не нарушает закон людей, общение с людьми, то вы можете делать сколько захотите и сколько что хотите. Good. So, let me ask you a question. Next question. Put up your hand if you spent more than $3,000 over the last 12 months to do something to your brain. Кто из вас потратил больше $3000 последние 12 месяцев на развитие своего мозга? $3000. Можно around? Ну, чуть-чуть, не 3. Almost. Before. Almost 3,000. She did almost 3. What did you get? What did you get? Yeah, what did you purchase? Что ты To покупала? improve your brains. I bought training, different training seminars, different businessmen, coaches, books, and I'm reading actually everyday books. So it's all about this teaching, learning. 3,000. Yes. Okay, let me tell you about books. The first thing you do when you look to buy a book, you see whether the person that wrote the book is a theorist or a pragmatist. Давайте я вам кое-что скажу о книгах. Если вы хотите покупать какие-то книги, сначала выясните, это человек, который пишет книгу, автор. Он теоретик или прагматик. То есть он или практик, или теоретик. Theorists talk about how it could be done. Pragmatists tell you how to do it. Он теоретик говорит вам, что нужно делать, а практик говорит вам, как это делать. 3 years ago, we had a man who was an immigrant from Russia and now lives in America. Okay, 3 года назад к нам приезжал человек, сам русский, но он уже переехал жить в Америке. He contacted us. He said, I want to become a successful businessman so I can give more. Он говорит, я тоже хочу стать более успешным бизнесменом, чтобы давать больше благотворительности делать. He was just an electrician. А он был всего лишь электриком.
he spent $15,000 for us to train him. On platil nam $15,000. Это за что мы его обучали. And then the next 3 years he earned more money than he earned in his entire lifetime, and he's given more money away than he has in his entire lifetime. 3 years. И последующие 3 года он заработал столько денег, сколько он не зарабатывал за всю свою жизнь, и он начал благотворительности делать и давать больше денег, чем он когда-нибудь мог давать. He now calls me his father. Он сейчас меня называет своим отцом. Next question. Okay. In regards to international corporations in the future, can you recommend where I can find people to communicate and learn from? Okay. Mhm. In regards to international corporations in the future, can you recommend where I can find people to communicate and learn from? Who can I learn from? I think Peter Deniels is the best person to learn from, and his son. He said, who are the people you would recommend to learn from in the world? Everyone wants to work for us. We don't have any problems getting good people. And if they don't work properly, we fire them. If they do a good job, we bless the socks off them. Wow. We give them holidays overseas and we look after them. Вопрос следующий. С кем общаться и кого учиться, чтобы в будущем составить конкуренцию международным корпорациям? Питер Дениелс говорит, что мы работаем и взаимодействуем с хорошими людьми. И если они что-то не сделают, я их увольняю. Do you have recommendation of people to work with, to learn from? Who are the main leaders of industry that one could learn from? I didn't get the question properly. It's not clear. The question is, they wanted to know who are the people or organizations you would recommend them to study, to learn from, to build business, competitive international business. Who are the people they could learn from? Leaders, businessmen to learn from. I founded an organization called the World Center of Entrepreneurial Studies. We are the biggest supplier of business material to Christians in the entire world. Wow. We've created more millionaires than anyone in history in the Christian church. On говорит, что у нас есть институт цели, институт обучения бизнеса. То есть, мы даем больше материал по бизнесу, чем кого бы не было в мире, в христианском мире. И говорит, что мы подняли больше миллионеров, чем кого-то не было из христианского мира. Поэтому вот к этому институту надо обращаться. But you have to get rid of your fear. Надо избавиться от своих страхов сначала. My wife says to me that we've been married for 65 years and I have never seen you afraid. Wow. You are a scary man to live with. Жена его говорит, что мы уже женаты на протяжении 65 лет, и я никогда не видела своего мужа испуганным. И это, наверное, страшно, да? Потому что я не видела его испуганным. Да. И это больше страшит меня. So, we have the contact, right, of the institute, the entrepreneurship institute you're talking about. Is that this website? Can we find it on your website? You sent link of this. You have the link. We have the link. The web. Okay, we have the link. If you look on our website, www. and then WCES, and that'll put you to all the material that we have available. Okay. And I told you something inside website. Okay. All right. Next question. Okay. Next one.
maybe the same about leader. How to withdraw your investment in a company in Ukraine which are frozen due to a criminal case being underway, and also investment in another country, Moldova. The entrepreneur builder Cornelius Mazur came to Kiev. He said that he had acquired the program The Third Millennium by Peter Deniel's, and that this gave support and advice for a long time on various issues. Do you remember Cornelius Mazur and his situation? Since you help England, maybe you will be the saver of Ukrainian investors with the same program. What he's saying is, yeah, do you get it? Did you? I think so. Just give it to me again. Okay. They're asking if you invest in some businessman and It's frozen. the business is frozen or the investment is frozen, your money is not coming back. What is the best way to approach it? Do you take them to court? Do you take these businessmen to court? Or what are the advice? How do you, if my money is frozen in that business, what do I do? There was an example of this man from Moldova, Cornelius, who took some money from us in Moldova. He said he was reading your book, he was being taught by you, but Program Third Millennium. yeah, Third Millennium. They don't know if you know him or not. But his name is Cornelius from Moldova. So England, I guess England. He has money. This is in England? He from England. Cornelius No, from I know England. he's from Moldova. Moldova, this who asked him. He put money in Moldova. Okay. Okay. So if your money is frozen somewhere, how do you get it back? Don't get upset if you've lost the money. Ask yourself the question, what did you learn? Whoa! Okay, let me translate. Вопрос был следующим. Коротко, есть инвестиции, которые заморожены вследствие Capital и другие инвестиции, да, и другие инвестиции в другой стране. И вот один брат, который приезжал, Корнелио Мазур, строитель, он говорил, что приобрел программу «Судьба третьего тысячелетия» Питера Дениелса, и это ему дало поддержку, консультирование на протяжении нескольких долгого времени. И вот он спрашивает, вы помните эту ситуацию, можете ли вы помочь украинским инвесторам? На что Питер Дениелс говорит, не будьте расстроены. Основной был вопрос, нужно ли как забрать свои инвестиции. И Питер говорит, что если она заморожена, да, если она заморожена, не расстраивайтесь по этому поводу. Самое главное, какой урок вы извлекли, что вы поняли из этой ситуации, это самое главное. То есть потери бизнеса неизбежно, говорит. То есть и у него, он говорит, что 3 раза был банкрот, но он не объявил банкрот, он расплатился. Он говорит, что это всякие потери, самое главное там не потери, а урок, который ты вывел с этого. Wow. And some of you have to make peace with the bad memories of the past. You see, while you're still thinking about your regrets, you're paying interest on the things that you've done wrong. Wow. Он говорит, что многие из нас, которые потеряли что-то, но и которые до сих пор страдают от этого, от тех время уже прошло, проблема в том, что мы с вами, нам надо убедить себя, чтобы находить мир со своим прошлым. Надо примириться со своим прошлым. То есть то, что было в прошлом, то, что мы потеряли в прошлом, если мы примиримся, если мы смиримся с прошлым, то оно будет гнать за нами, мы будем преследовать нас, мы будем мучиться, мы будем страдать. А это прошлое будет продолжать нас угнетать. То есть наше прошлое будет продолжать нас угнетать, если мы не смиримся с этим прошлым. Нужно отпустить прошлое. Если вы его не сделаете, вы будете его рабом. А то, что касается потери, он говорит, нужно выучить урок, вынести урок из того, что вы потеряли. Если вы не будете вынести этот урок и смириться с прошлым вашим, то вы будете
волнение вашими, обидами вашими, вы будете продолжать сами платить проценты на свои же деньги этими вашими потерями. Вы будете больше потерять каждый год. Проценты только вы платите. И своими беспокойствами и так далее. Next question. Next question. Next question. With the development of the digital economy, it has become possible to make small business global. What are the limitations that can affect this? С развитием цифровой экономики стало возможным сделать малый бизнес глобальным. Какие ограничения могут быть на этом пути? So he's talking about global business through the internet, electronic businesses, global businesses. What are the limitations to global electronic? Small business make global. Small businesses becoming global. Global. What the limitations? What are the limitations for small businesses becoming global? Why are you talking about small business? Почему вы говорите вообще о малом бизнесе? Вообще, как вам такое в голову? You've got to have a world view. У вас нет обозрения мирового такого взгляда. Меняйте ваше мировоззрение. Мировоззрение, да? Локально. When Jesus spoke about the story of the talents, a talent is 30 kilos of gold. Wow. He was talking in business. Еще раз вам напоминаю, когда Иисус говорил притчу о талантах, Он говорил, что один талант, знаете, что он стоит 30, он весит 30 килограмм золота. Если один весит, да. Значит, он маленький, не говорит. Иисус говорил о бизнесе. И один только 30 килограмм весит, один. Иисус Give me $1 million just to chair the board meeting. Вот, то есть самый главный товар, который у меня есть, который я продаю постоянно, это моя репутация. Меня приглашают быть главой правления, но просто одно собрание, чтобы провести учредительный совет директоров. $1 миллион. Вау. Это раз в год такие суммы у директоров происходят. See, because if they hadn't chaired, if I'm prepared to chair the board meeting, it means a company is going to be run honestly and people will invest in it. Beautiful. So it's cheap for them to give me $1 million. Beautiful. Yes. Потому что если, у них в документе написано, что главой правления это Питер Дениелс, а люди понимают, что если он свое имя там есть, то он не позволит. То есть компания работает честно. Да, деньги не пропадут. Да. И поэтому все люди туда приносят деньги. Поэтому им не тяжело нам Им миллион. дешевле выплатить мне комиссионные за это. Это привлекает больше клиентов. Beautiful. Yes. Beautiful. Okay. In your opinion, is the decision to transfer a small business again to the territory of another country the correct one in relation to the unstable economic environment in Ukraine? Small business. Yes. Как вы думаете? If there is instability in Ukraine and they want to, should they move their business to another country? Small. Sell overseas. Pardon? Go overseas? Pardon? Yeah. French, if you're not making money in Ukraine and it's a good business, franchise. Франшизу. Делайте франшизу. То есть, если это хороший бизнес, вопрос давайте. Как вы считаете, является ли правильным решением перенести малый бизнес на территорию другой страны в связи с украинской нестабильной экономической средой, в которой этому бизнесу все труднее развиваться? Питер Дениелс говорит, если этот бизнес работает здесь, в Украине, все равно в таких условиях и приносит деньги, тогда делайте франшизу и продавайте. Вы понимаете то, что он говорит, Томко? Если вы говорите, что именно Украина проблема, а бизнес сам хороший, то есть вы хороший бизнесмен, вы строите хороший бизнес, только страна плохая. То есть страну надо поменять.
А зачем поменять страну, если бизнес у вас, вы уверены в своем бизнесе, все, дуплицируйте его. Сам бизнес хороший, сделайте просто франчайзы в другие страны, потому что сам бизнес, модель хороший, продавайте модель. Если именно в этом проблема в стране. В других странах вы разносите ее. Okay. Yeah. А мы сразу выясним, кто правду говорит. Если действительно это в стране проблема долго. Beautiful. The future is a promise, it's not a threat. Будущее обещает The быть. future is a promise, it's not a threat. Надо всегда смотреть на будущее как на потенциал, как на возможности, не как на страх. То есть по-разному можно смотреть. Кто-то смотрит на будущее с испугом, с страхом, а кто-то смотрит как открытой дверью. It's never too late to be the kind of person you want. То есть вы всегда можете строить будущее. Если вы будете смотреть на будущее как на возможность, вы всегда будете видеть возможность строить. Вы всегда хотите, никогда не будет поздно для вас строить новое будущее. Но если вы видите его как страх, вы не начнете строить новое будущее. Okay, thank you. My wife is the nicest thing that's happened to me in my lifetime. I would not be a success without my wife. So men, you need your wife more than she needs you. Я это не скажу. Мужчины, имейте в виду, если вы делаете бизнес и так далее, что дорогите жен. Жены лучше, чем бизнес. Это дороже бизнеса, потому что если вы будете хорошо относиться к вашей супруге, то вы увидите, что супруга будет ценна, Чем бизнес, чем денег. Дороже денег. Thank you very much. From the ladies. Man said to me the other day, when should I give my wife flowers? I said, before somebody else does. Меня мужчины спрашивают, когда я должен подарить Как цветы. часто? Как часто я должен дарить цветы моей жене? Он говорит, так часто, чтобы никто другой их не Да, купил. перед Yep. Next one. Okay. I'm interested in step-by-step instruction on how to become a multimillionaire, given that I'm an employee and I have no startup capital. Меня интересует пошаговая инструкция, как стать мультимиллионером, учитывая, что приходится работать на наемной работе и стартового капитала нет. How can I become a millionaire Multimillionaire. if I don't have a startup capital, no startup capital, no money, but what are the steps I should follow? The steps to come from zero to become a multi-millionaire. And this person hasn't got a brain. Так, окей, этот человек, который задал вопрос, нужно думать, он не подумал. У этого человека нету мозгов. Yes. Why? Well, my son Brian says, Dad, if you lost everything today, you would be in business tomorrow because of your reputation, and you would think it's something that would make money. Wow, beautiful. Мой сын говорит, что отец, даже Потому что если... я задавал вопрос, почему у него без мозгов? Он без мозгов. Пастор задал вопрос, почему вы так считаете? И он отвечает, Питер, что мой сын Брайан сказал, что папа, если даже ты потеряешь все деньги, я знаю, что на следующий день ты опять будешь богат миллионером, потому что твой разум,
он настолько Придумает что-то. придумает, ты в него вложил, он Когда у тебя развит. голова есть, и Работает. когда ты уже развил, и вложил туда достаточно информации, оно всегда будет То есть это говорит о том, что человек генерировать что-то новое. он имеет в виду, что человек, который задает вопрос, не думал об этом, не работал над мозгом, что до Он не сих пор... вкладывал Да, деньги в поэтому он не мозг. может сделать этот миллион, может стать миллионером, потому что он до сих пор работает. Там пусто. Если бы там было что-то, он бы что-то придумал. Вопрос Поэтому он имеет в виду без мозгов. инвестиция в разум. Oh, thank you. Okay. The next one. Okay. You mentioned in your biography the experience gained in the real estate market, but I cannot find more detailed information in your books. How can I learn about your experience and knowledge? And what would you advise now in the field of creating new and quality real estate and its sale? Из вашей биографии следует, что вы многому научились и работали в сфере недвижимости, строительства и продажи недвижимости. Однако в ваших книгах вопрос более детальной работы с недвижимостью не раскрыт. Как можно узнать об этом в вашем опыте и знании? Где это можно изучить? И что хотел бы передать и посоветовать сейчас в сфере создания нового качества недвижимости и ее продажи? Did you understand the question? Yes, I got that. Go to our website and purchase Destiny of the Third Millennium, then I will be your mentor. Окей, это как раз один был из вопросов, следующий, который я уже думаю не буду тогда зачитывать. Питер Дениелс говорит, что вы можете идти прямиком на мой сайт, вы найдете там купить программу Третий миллениум, Третье тысячелетие, вы приобретете, и я стану вашим коучем, ментором на долгое время. Это... И тогда буду раскрывать секреты. И тогда буду рассказать секреты. Это значит для тех, кто спрашивал об этой программе. Вам ответ. Yes. So no detailed now, yes? No detailed for now, only in your course. It's only in English. Okay. No, I mean now you are not going to tell us detailed. Details. Yeah, no details now. Yes. Details. Yeah. It teaches you everything that I've learned in my lifetime. Okay. Это программа. Да, в этой программе будет все поэтапно, все, что я прошел, вы будете все там увидите. Чему я знаю. Да, все, что я знаю. То есть программа. How much it cost this program? It costs you $2,500 US. Сколько стоит эта программа? Это стоит $2500. And how long you can support who will buy you? How long this period? 5 years. И 5 лет я буду вас сопровождать и консультировать по всем вопросам. Only in English, yes? Or you have in Russian? No, in English. English is the language of trade. Английский разговор торговли и денег. Что на переводчика потратили? Our businessman, Mr. Peter, our businessman said that they will spend more money on entrepreneurs, Interpreters. translator from your school, the same price. That really started with the British Empire because they spoke English, and English became the language of trade. Okay. Вы должны понять, как начиналась английская империя, там зародился английский, и английский распространился по миру, и это язык торговли, никакого другого. Язык бизнеса. Язык бизнеса. Мирового. Мирового, так что учим английский. Доходит, да? Okay. Okay. Thank you, sir. Next one question. How do I move from being an estate agent to owning and managing real estate? Как пройти этап от посредничества к владению и управлению в сфере недвижимости? So, if I own real estate, how do I become? Okay. I'll get something. Okay. Я кое-что вам сейчас покажу. У него все там есть. В этом офисе там все есть. Он что-то достает постоянно. I had real estate offices in 3 countries.
У меня есть 3 агентства недвижимости в 3 странах. У меня есть агентство недвижимости в 3 странах. All of our clients had one of these. What is it? It's a passport. Now this tells you, with 150 years of investigation, when real estate goes up and when it comes down. Wow! When jets go up and when they come down. Хорошо! Вау! То есть вот это называется, это как, what is that thing that points to the north all the time? Compass. Это как компас, да? Термометр, который показывает. Это, да, хронометр мирового рынка недвижимости. Это за всю историю 150 лет, как эта индустрия развивается, мы сделали вывод научный, когда будут подниматься, когда будет бум недвижимости и когда будет обвал. В каком году будет бум, в каком году будет обвал. Мировой. Какой году будет подниматься, какой году... Вот это скандал! Как купить? How we can buy this? Тоже можно купить эту? How we can buy this chronometer? Is it, do you sell it? Huh? I create. Я создала это, я создала Do you это. sell it? Так где ее взять? Do you sell it? No, you get it in the Destiny program. Все, будете все туда, возвращаем к 3-му тысячелетию программы, у вас будет доступ к этому. $2500 и программа 3-е тысячелетие. Если запишитесь туда в эту программу, тогда есть, который туда входит. Так что не продается. Вау. Или ты считаешь, что продается? Оно входит в $2500. $2500. Это как бонус еще будет. It will be like a bonus, yeah, for this program. Они Thought Millennium. ну, то есть высылают, It's in the program. Это все одна программа, то есть все, да, он все будет открывать. So it's part of the $2,500 program. Yes. Let me tell you what happened in Florida. Расскажите мне, что случилось. Посмотрите, что... Давайте я расскажу, что случилось в Флориде. Yes. I was in Florida and I had the program with me and I spoke to a non-Christian audience. И я взял, в общем, я был перед публикой, в которой вообще не было христиан, то есть абсолютно светские люди. Я выступал перед этой публикой с этой программой. Yes. And I showed them the program and then closed the conference. И я получил их об этой программе и закрыл конференцию. The people crowded around me so much that thousands of people, the bodyguards, lifted me up in the air by my knees. Wow. И эти люди окружил пастор. Да, все люди, там было где-то 20 человек. Они все собрали, схватили меня в конце, когда я закончил об этом рассказать, как работает. Но бум и спад, что они меня взяли, на шею у себя, и меня возили по всему городу вот так. Как футболисты делают, когда побеждают. Они вот так кричали, орали вот так. And the people thought we were going to run out of stock and we wouldn't have any left, so they wrapped their money up in handkerchiefs and threw it over the top. Люди просто бросали деньги в меня, свои сминали, меня закидывали, потому что они могли мне передать, и бросали из толпы вверх мне эти деньги. Деньги, чтобы они успели, чтобы не распродали. I'm dodging it. Я так пытался увильнуть от них. It was the same price, 2,500.
Yes, and we sold 325 of those in 20 minutes. 325 мы продали курсов за 20 минут. А вопрос, а 10 лет назад это была та же программа? Да. This question from audience, was it the same program 10 years ago before? Or it has some transformation? Yes, third millennium. Is it the same program you had 10 years ago? But we also have people fly from all over the world to spend a full day with myself and my son, and that cost them $20,000. Oh. У них есть еще другая программа, он не ответил так конкретно на вопрос. Он не слышал. Он не услышал. What this program, Third millennium. the third millennium, is it the same you had 10 years ago? Beg your pardon? This, может быть, кто-то возьмите. This program you have, the third millennium, is it the same program you had 10 years ago? No, there's changes in it. Это изменилось, да, она изменилась. Трансформация, да, все. Но у него But сейчас we есть... have two programs. У нас две программы. Yes. Одна One программа. is Destiny of the Third Millennium, Это, которую мы уже упоминали, третье тысячелетие. И вторая. Yes, second. and then we have a consultancy program where people fly from all over the world to spend a full day just on their life alone with my son and myself. И есть другая программа, которая на всю жизнь, да, консультирование на целый день с моим сыном я консультирую, но она, по-моему, стоит $15,000. Да, то есть это консультирование, и тоже там продолжительное время. Yes. They come from Russia, from all over the world, Люди and bring приезжают с it разных стран, с России. Okay. That's very expensive. Это очень дорого. Okay. Next question. How do Everything I do for churches, no charge. Yeah, not a When I came to your church, I didn't charge anything. No, nothing, yeah. And they are usually... I paid my own hotel bill. Yes. I paid my own airfare. Yes. I spent $30 million Wow. doing churches. For Wow. all these years, yes? Yeah. Okay. Когда я езжу по церквям и учил за все это время, я ни у кого не брал никакой платы. Я все лично оплачивал. Отели, еду, трансфер, билет, все. И я потратил на это время за все эти года $30 миллионов. Да. Вау. And Christians still say, nobody would help me. She при этом верующая, иногда говорят, помогите нам как-нибудь. Вы нам поможете чем-нибудь. Это вы поможете нам чем-нибудь. Next one, question. How do I create changes affecting the whole world in relation to business? Как создавать события, влияющие на весь мир в бизнесе? How can I build a business that could change the world, that could influence the whole world? No, I didn't get it. How can I build a business that could influence the whole world? A business that could influence the whole world, the whole universe. How can I build such a business? A world, how do you build it? A world-changing business. Business which can change the world. Yeah, a business that could change or affect the world. How do I build such a business? How do you change the world? With your business, yes. I have. Как человек. How can I do it? How can each one of us do it?
You did it. How can we do it? You've got to get a sense of destiny. У вас должно быть ощущение Судьба- предназначения. судьбоносность. Да, судьбоносности, предназначения, призвания. У вас должно быть постоянно внутри это ощущение, да? Бремя. Вот это то, что будет вас толкать, то, что вы будете делать, то, что вы будет иметь влияние. Да, вы должны иметь бремя, способны повлиять на мир. Okay, next one. No, maybe it's not the only answer. Okay. You more? You want to say something more? You've got to prepare to trade your life for something. You're going to trade it anyhow. So make a choice. Вы можете свою жизнь либо приготовить к чему-то великому, Да, вы все равно меняете вашу жизнь на что-то. То есть жизнь ваша все равно уходит. либо на что-то великое, либо вообще ничего. Это ваш выбор. То есть лучше, как вы говорили, пастор, выбрать великое. Yes. Okay, next one. About real estate statement again. I have a real estate agency. I know that you are also engaged in real estate. How many employees do you have in this area, and what is the structure within your real estate business? Do you think the real estate agency services will be relevant in 10 or 20 years? How will technology affect our type of business? What will the image of the real estate industry be in future? На русском быстренько. У меня есть агентство недвижимости. Я знаю, что вы также занимались недвижимостью. Сколько человек у вас задействовано в этом направлении? Какая у них структура? Как вы думаете, насколько будут актуальны услуги агентства недвижимости через 10-20 лет? Как скажется прогресс и роботизация на наш вид деятельности? Какой образ примет в целом сфера недвижимости в будущем? What about real estate? What your thinking thoughts about future, about this? How many people did you employ in your real estate business? And do you think real estate business will still be needed in the next 20 years? And what are the structure of your real estate business? How can you use real estate business, in the next 10 years to change the world? We call it the technology. Yeah, real estate is trading. You'll never stop trading. Okay. Недвижимость – это торговля, и вы никогда не остановите торговать недвижимостью. That is training. Trading. Trading. Mhm. You can do it easy or you can do it hard. I do it easy. Вы можете это делать легко или тяжело, я делаю это легко. When I first went into real estate, I made so much money, I thought it had to be illegal. Я первый раз, когда сделал деньги в недвижимости, я их заработал так много, что мне показалось, что это что-то незаконное вообще. Как наркотики. Я так много заработал денег. It was so easy. Это было I так легко. wouldn't even get out of bed to do it. Wow. I used to sit up in bed with a cup of tea and stuff. Я думаю, что это можно сравнить, что я сделала как бы чашку чая, да? Это такие же усилия. Мне даже иногда казалось, что я зря деньги эти получаю. За что? То есть это так легко. I don't like getting up early. I think if God wanted me to see the sunrise, he'd shed it a little later in the day. Да, то есть я не любил Рано вставать. рано вставать, поэтому я всегда даже откладывал некоторые сделки Да, когда я поднимаюсь. после Да. обеда. Окей. You see, I used to get the telephone book and the street directory, and I would go to the areas where I wanted properties and phone people up and said to them, there is a house for sale in your street and I don't know which one it is. And they would scratch their head and they would tell me. I didn't know there was one there. То есть я, допустим, у меня есть собственность, дом или недвижимость, которую надо продать на какой-то улице, допустим, на этой улице. Я беру желтую телефонную книжку, где контакты эти все людей, я звоню каждому жителю
по телефону на этой улице, и я им говорю, продается одна недвижимость у вас на улице, вы мне не подскажете какая? Они говорят, что-то мы не припомним. Yes? It was easy. Не, он Я что-то даже не он знал, как... Ну, они говорят, что, о, а что, продается недвижимость? Я даже не знал. Они отвечали. Не, он покупал, он не его. So what did you, so what happened? How did you, You bought the property. what happened after you called them? I would call them and say, tell them my name, and I would say, there is a house for sale in your street, and I don't know what it is, which one it is. Can you help? Please help me. And they sold. And so what? What happened? And they would say, it might be the man in the house with the green fence because I think he's been transferred interstate. Okay. So what Yes, happens? And I'm colourblind. I don't know which is green. So I'd have to ask them, is there any other features there? And they'd say there's a big pine tree. So then I'd go down there and talk to them and get the listing and sell Okay. it. Не. То есть он не знает, он как он начинал. хочет. Не, он просто берет по одной городе, где он находится, по одной улице, берет и звонит всем. На каждой улице спрашивает, я слышал, что какой-то дом какой-то продается недвижимость на этой улице. Они говорят, какой? Они говорят, мы не знаем, мы сейчас подумаем. И они думают, и сами наводят его на какие там, они говорят, да, мой друг там его, он должен сейчас переехать в другой город или в одну страну, или его с работы, ну, как-то отправили в другое место. Да, наверное, тут это самое продает, наверное, и он так собирал все информации и сам стучал к ним. Ваш друг, ваш знакомый, говорит, что вы продаете. И он сам опередил все, собирал все дорожки. То есть он собрал базу клиентов, да? Не клиентов, Хозяин, да. И он создал базу недвижимости, объектов. Он становился единственным монополием. I never worked on Sunday. Я никогда не работал в воскресенье. That was for family and church. Это была церковь и церковь. Ну, это в принципах. Это для церкви и семьи в воскресенье. В принципах говорит, что окей. Вау, вот такой подход, да? Да. Нестандартно. Okay, thank you, sir. Революционно. The next one question. Are you ready? Yes? You Didn't I heard? show you that last time? Yes. Yes. Yes, passport. Passport. Yes. Why don't one of you make it? There's $1 million to be made there. Вау. Yes. Можно миллион таких вот Уже не делать. Да. You have achieved everything by yourself, and your children grew up with everything provided. What did you do so that your children would not become spoiled, but develop as individuals and as businessmen, although the children knew that they would receive everything anyway? И перевод. Вы всего достигли сами, а ваши дети получили все готовое. Что вы делали, чтобы ваши дети не выросли мажорами, а развивались как личности и как бизнесмены, хотя дети знали, что они и так все получат? Did you understand the question? Are you talking about my children? Yeah. How did you manage to raise them up without them becoming spoiled brats? Oh, they're better than I am. Okay. They're not better than I am. How did you do it? Well, they had to compete against me, so they had to be better. Но он говорит, что One of them, see, they never went to university. Wow. wow, really? No one? No. And the professor
of the university takes one of my sons out to lunch to ask him questions on international law. And my son's never at the university. Wow. Self-taught. Wow. Pastor. My son drives his motor car around the city and he parks it wherever he wants to park it. And the government will not take him to court because they lose every time. Wow. On going up every boy, they I didn't touch and install his portion of the Они лучше меня. Они лучше меня. I didn't install my journal, I didn't lose me. Even говорили почему, как вы это сделали. Он говорит, потому что я им дал на самого начала, что вам придется со мной соревноваться. То есть только во бизнесе. И я даже не позволил никому идти в университет. Никто из них не учился в высшем образовании. Но даже профессора с университетов приходят к ним, чтобы учиться, чтобы советоваться, как решать вопросы права, юридические вопросы, как заключать договора, международное право и так далее. Он говорит, что его сын ездит по городу на своей какой-то машине и может припарковаться, где он хочет. Что даже милиция не торопит его машину, потому что он выигрывает в любом судебном деле. Он знает закон, он знает все юристы, он грамотный такой, что консультации, у него берут консультации профессора, университеты, институты, самообразование. Через самообразование они достигли всего. Самообразование, работа над собой. Okay, thank you, sir. My son had a dog, and the government said that the dog had to be registered. Yes. And my son said to the government, dogs don't pay tax. У меня сына была собака, и государство сказало, ты должен зарегистрировать свою собаку. Он говорит, а мой сын ответил, но собаки же не платят налоги, зачем регистрировать? And so they took him to court. И они его взяли, его подали на него в суд. And he proved to them that dogs don't pay tax. И он доказал, что собаки налоги не платят. So he didn't register a dog, right? Oh, he's a genius. He's a genius. Не регистрировался. And all your children turn out good. They all turn out good. All your children turn out good without going to school or a university. Oh yes, Graham went to high school for 2 years and read motor magazines. Graham, это сын его, да, тут научился в школе. 2 года высшая школа. High school это 10-11 класс у нас. Да, ну, не 10-11, начинается с 7 класса по 10. То есть, и тут он 2 года там, но он просидел в классе, листая просто журналы. То есть, ему не интересно это было, да. Okay. Он уже опередил школу, когда он дома. Это мой вопрос, как он мотивировал детей постоянно развиваться? How did you motivate them? How did you motivate them to self-develop, to grow? They just follow truth. Okay. Да. You go to the source of truth and you find out everything. What kind of truth? То, что он сказал изначально, что видите, что я делаю, я Look for получается. truth in it and you get all the information you want. Правда в том, что ты достигнешь любую информацию, которую ты хочешь, должен идти и искать. Да, то есть вы видите, что у меня получается, что вам может лучше учить, что вам может лучше показать. Продолжайте, делайте то, что я делаю, и делайте лучше меня сам. Я не видел, что это правда. Эти абсолютные теоретики говорят, нет результатов, а у папы есть результат. Поэтому... Wow. Beautiful. At the end of the year at school, that they had some free time, and the teacher said you could do whatever you like. And Graham put up his hand,
And he said, what would you like to do, Graham? He said, well, sir, I would like to debate with you for your stand on communism and my stand as a Christian. Wow. And he beat him. And he beat him. Wow. То есть они могут For быть it in У них в конце лета, в конце обучения года есть свободное время, и учитель спрашивал их, что бы вы хотели делать, что вам нравится, чтобы делать. Да, это как проектная Да. работа. И Грэм сказал, что он бы хотел Сын бы, его. сын его, он хотел бы Он говорит, его дипломная работа Да. будет, или проект, будет то, что он говорит, ну, вот вы выберите, за какой работу вы хотите. Он говорит, а могу ли я, вы коммунист, да, и я христианин. Давайте будем делать с вами дебаты. 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 Ну, вы как коммунист, а я как это самое. И он положил этого Руководил его. профессора. Вау. So he left school and started his own business. И Он туда послушал, он не вернулся, он пошел открыть свой бизнес. И все, наказал всем. Через бизнес свой, через успех свой. And never, no debt. И никогда нет долгов, вообще нет долгов. Wow. The next question about debt and fails. No. No, I have the next question about debt and fails. How old? Sorry. How old was you when you created the first successful business after 3 failed businesses? And what was the nature of these businesses? So you had 3 debt, like failed business. You paid all this money, and what was next? Your business? I wasn't stupid anymore. No. Yeah, so what was the business? Specific. What particular business did you do that brought you success after your 3 failed businesses? I had 3 businesses, they failed. I lost a lot of money. Yes. And I wasn't stupid anymore after that. So what was your next action? What was your did next you business? do? What was your 4th business? Think about it. What was your My 4th? first- Yeah, no. Your next one, after the failure, after the bankruptcy, what was the next one? Number 4 business. I didn't go bankrupt. I paid everyone back. But my last business was shoe polish. Shoe polish. Okay, after you failed in the 3 businesses, what was the next business you did that brought you success so that you could pay all the businesses, all the debt? And the company that was making it for me cut down in the formulation. Water went to the top and sediment went to the bottom, and I had truckloads of shoe polish coming back to my house. Is that the next one after the bankruptcy, after the failed businesses? Beg your pardon? Yeah, after the 3 failed businesses, Yeah. which one was the next business you did? What was the... Next business, the other business. What was the other business you did after that? I was in lining manufacturing. I was in giftware. I sold paint, and I'm colorblind. And I sold more paint than any other salesman. Он бросался на все. Он говорит, продавал краски, продавал земли, продавал туфли, продавал дома. Ну, что только можно. Он просто брал и искал, что продавать. Короче, нет, смысл такой, Он топился, и чтобы веровать, он говорит, я бросался на все. Тут смысл даже не в том, что какой был вид деятельности, тут смысл, что он сделал уроки, вложил в разум, и я уже больше не был дураком. И тут уже не сам смысл, какой был бизнес, то есть он его даже не помнит и не вспоминает, а то, что он понял, что нужно делать. Я уже не был дураком. То есть он принципы все понял. Yes. Are we exhausted yet? Pardon? Pardon?
Any other Are question? we exhausted yet? No, we're excited. More questions. Okay, next one question. Okay, what is the best way to find useful information in a world full of vast amounts of data? Как лучше выбирать полезную информацию в огромном потоке информации в современном мире? What is the best way to find useful information in a world which full of vast amounts of data? The brain is like a muscle. Мозг, он как мускул, и его нужно растягивать. Yes. The brain is like a muscle that can be developed. Так что развивайте его как мускул. Okay. What should children learn now in order to prepare them for life in the future economy? Чему стоит учить детей сейчас, чтобы подготовить их к жизни в экономике будущего? What should children learn now in order to prepare them for life in the future economy? There was a man called J.D. Rockefeller. He was the richest man in the world. And he said, I will pay more money for the person that can handle people than any other purchasable commodity under heaven. The people that can handle people will get all the money. Он говорил, Рокфеллер, он говорит, что я дам больше денег любому человеку, кто умеет управлять людьми, чем всех работников вместе взятых. Если кто может обходиться с людьми, управлять людьми. То есть навыки, skills, наверное, Skill soft skills, да, soft skills, management, то есть management. Кто может управлять, кто может работать с людьми. Да, кто может управлять людьми. So the main skills is to handle people. Работать с людьми, общение с людьми. Handle people. Точно. Learn how to handle people. Учите, как управлять людьми. Okay. Sometimes, and good manners will get you places where money and power will not. Потому что умение общаться с людьми, обойти с людьми, обходиться с людьми, даст тебе больше, чем ты можешь деньгами купить. То есть деньги тебе... Сколько бы денег не имел, оно не стоит этого сегодняшнего навыка, обходиться с людьми. То есть взаимоотношения и хорошие манеры с людьми. It's all about communication and relationship. Relationship. Yes, but you see, if you're going to have good manners, you've got to put up with good bad. Что сказал? Надо иметь хороший характер. Манеры. Манеры общения с людьми и хороший характер. Если этого не будет, ты не сможешь находить на общий язык с людьми. So, if you've got good manners, you're going to have to put up with people with bad manners. то есть, если у вас будет хорошие манеры, Самое тяжелое, это не то, что у вас такие хорошие манеры или хороший характер, но самое тяжелое в том, что вам приходится и надо будет постоянно сталкиваться с людьми, у которых плохие манеры. дурной тон. Да, и плохой характер. Вот как с ними обходиться и находить общий язык, и с хорошими, особенно с плохими. Вот если Рокфеллер говорит, если он найдет такого человека, кто будет и находить общий язык и там, вот так и все держать, то стоит все денег. So children needs to be needs to learn respect as well. Yes, respect people, honor, relationship. Yes. Communication. And be true to yourself. Okay. I have a book called The Christian Code of Conduct.
I wrote out a code of conduct for my whole life. And that made it easy to make decisions because my code of conduct guided me. Я написал книгу христианства, код, это что? Правила жизни, или золотые Путь, правила. да, золотые правила. И мне легко теперь по жизни, потому что у меня есть этот свод, и я живу, соответственно, этой книге, своим правилам. Yes. Okay. Thank you. How to build a business where certain specialists are required, given the fact that there is an outflow of professional labor resources from the country. Как строить бизнес, где требуются определенные специалисты в условиях того, что в стране наблюдается отток профессиональных трудовых ресурсов? How to build a business if in our country employees or people go abroad to work and we have not enough people here for work? Go abroad yourself. Idite za granicy na немаете отсюда. Если отсюда уезжают, What exactly country? Вы тоже ездите за границу, нанимаете отсюда тоже сюда. Как футболисты делают. Клубы. Okay. Okay. So, in business you have come across many people. People are looking at solving issues differently. How did you resolve conflicts? How did you resolve conflicts between people, with people? They asked to meet me, I didn't ask to meet them. Yeah, but how did you in your businesses and in your transactions? How did you resolve crises and conflicts with people without going to court? The other time you said you don't go to court. So how did you settle conflicts and quarrels with people? Oh, I've never been to court. So how did you solve them? How did you solve the problems? We've never had any real trouble. But troubles is every day. Yes. You have problems every day with people. See, if we make a mistake in business, I call the client myself. Okay. And I ask them how it has disrupted their business. And I cover all costs voluntarily and send them a big gift. Okay. Вопрос в следующем. Питер Дениелс, в бизнесе вы сталкиваетесь со многими людьми. Люди по-разному смотрят на решение вопросов. Как вы решаете конфликтные ситуации? За все время я не участвовал в никаких спорных вопросах в судах. Но как вы вообще решаете в этом мире вообще все дела? Вы же сталкиваетесь со всеми этими проблемами. И он отвечает, что когда я виноват со своей стороны, то я... То есть, когда какая-то ситуация происходит, конфликтная, я смотрю, по совести. По совести. Но и по фактам. Кто виноват? Если это с нашей стороны, виновный, что мы делаем? То я прихожу, я покрываю все расходы. Я сначала звоню, приношу свои извинения за себя и за свои команды, а потом спрашиваю, какой ущерб нашей ошибки или наши расчеты. Ущерб вы понесли. И они нам говорят, мы возмещаем ущерб, а потом мы еще сверху подарок. Принос, я дарю им подарок. Это вообще, это не в нашей культуре. Вообще. Always be nice to the people on the way up. You meet the same people on the way down. То есть, когда ты поднимаешься по жизни, всегда будь благодарным и признательным тем, которые тебя помогали, подняли. Если ты поднимешь их, когда ты будешь спускаться, именно с этими людьми ты будешь встречаться. Опять же с ними встретишься. Да, поэтому если ты хорошо с ними относился, они тебе помогут потом сюда. What of if you are not at fault, but they are at fault? When they are at fault, yes. I forgive them.
Я прощаю их просто, да? Вопрос. Извините. А если их вина, что вы тогда делаете? Не моя вина, а их вина. Тогда я их просто прощаю. Все. Это не тоже это не в нашей А это вообще не в нашей кухне. Can I ask you a question? One of the people, Никто никого не прощает. for example, if someone needs to give you back $100,000, what Or would $1 you million, do? Or $10 million. 10, what would you do? Если вам- If I forgive them, then they're in my debt forever. And you won't take him to the court? You won't take him to the I won't court? go to court. Okay. I won't go. И даже если у меня взяли 100 тысяч, миллион, 10, я их прощаю и отпускаю долг, и я не веду его в суд. Не, но он зато говорит очень интересный деталь, он говорит. Он говорит, что я осознанно не просто прощаю деталь, но я активно прощаю. Что это значит? То есть я им даю знать о том, что видите, вы виноваты. Акцентирует на этом. Да, вы виновны. Но я принимал решение вас простить. И этим самым делаю их моими должниками на суде. Я приобретаю их верность. И их до посвящения. И с другой стороны приобретаю их. Let me give you the best bit of advice I can. Давайте я вам дам самый лучший совет, который я могу вам дать. Yes, sir. Always undercommit and overperform. Всегда. So if I say I'm going to have something done by Tuesday, I'll have it done by Monday, and I'll have it better than what I said it will be. То есть сам принцип делать больше, чем обещаешь, и делать раньше, чем заявлен был срок. Да? Например, я должен был во вторник что-то сделать, я сделаю это в понедельник или воскресенье. Да? И он даст больше, чем он обещал. Никогда не обещал больше, чем ты можешь делать. И наоборот, сознательно обещай меньше и дай больше срок, но всегда делай раньше и всегда делай лучше или больше, чем вы договорились. Yes. If anyone makes an appointment with me and they're not there in 10 minutes, I go. Я каждый раз, когда с кем-то договариваюсь о встрече, я жду 10 минут, больше не жду, потом просто ухожу. Это принцип. Мы сегодня только опоздали. It's so thankful you. Be thankful that you stay with us. Короче, жду 10 минут. Если кто опоздает, 10 минут больше не жду. Oh, okay. I had a doctor's appointment Yes. for 10 o'clock in the morning. Да. I arrived at 10 o'clock in the morning. I waited 10 minutes. Yes. He didn't see me. I went. Okay. Например, He didn't keep his appointment. у меня была встреча с доктором на 10 часов. И доктор просто не вышел в течение этого времени, то есть у них вот приглашали. Я приехал на 10. Я приехал, а меня никто за мной не забирает. Встреча. Я ждал 10 минут. Да. В течение 10 минут его не было. И Я встал и ушел, потому что он не вышел. Он виноват, он не сохранил. Don't lie to me. Он Don't обманул lie to me. меня. You're going to make an appointment with me. I expect the truth. Don't lie to me. If you're going to be there at 10 o'clock, be there at То 10. есть это вопрос честности. Если мы договорились, и ты не исполнил, значит ты соврал. Но я требую правды, я требую истины. То есть истины в том, чтобы эта встреча состоялась именно в это время. Вау. Hungry. They don't get me back. И больше я не возвращался туда. Не имею дела больше с такими людьми. Вау. Вау. 2 more questions. Two more? Two more. Only two? Короче, ты Yeah. сказали. Oh, sorry. Okay, the next one. Under what conditions would foreign investors be willing to invest in Ukrainian real estate?
то, что вам касается. Ну вот, меня спрашивают, как привлечь наставника. Okay, yes. Okay. Есть два вопроса. Ты должна же... How to treat an employee who leaves and then returns? Do I need to re-employ them? If so, under what conditions? If not, why not? Okay. How to treat an employee who leaves and then returns? Do I need to re-employ them? If so, under what conditions? If not, why not? Well, I don't take any notices of reference. Have you ever seen a bad reference? Okay. No, if he was your employee, he left your company and he wants to come back, do you ever re-employ them? If I needed them, I would, but they'd have to be pretty good. In which case you would not re-employ? We've never had anyone leave. Okay. Wow. Well, we treat them well, very, very well. They love it. They love working for us. We're nice people. Вопрос, как следует относиться к работнику, который уходит, а потом возвращается? Нужно ли его принимать обратно? Если да, то на каких условиях? Если нет, то почему? И он говорит, что если он ушел, то если он мне нужен, я его верну. А так вообще они не уходят. Я очень хорошо с ними, им нравится, мы хорошо с ними обходимся, и им нравится весь процесс и вознаграждение. Да, но при каких условиях он может их принять обратно? И он сказал, что только если они, этот специалист или он, если он нужен, и они должны быть при этом высокопрофессиональны. То есть, неизбежные, то есть, которые незаменимые. Да, только так я могу брать обратно. Okay. Next, Гуля. Okay. How to be successful in any business or start and not to fail? Как начинать любой бизнес и всегда выигрывать? How to be successful in any business or start and not to fail? Sell yourself to it. Sell? Yeah, sell yourself to it. Продавай себя. Будь преданным. Будь преданным. Да, то есть стань рабом этой работы. То есть стань освященным. Да, будь преданным твоей работе. What it means, can you... You see, willpower is the integrity of the soul. Keep your mouth shut if you're not going to follow through with things. То есть это вопрос слова данного самому себе, что ты хочешь это делать, надо довести до конца. Если ты не планировал довести до конца, не надо было начинать. То есть если ты хочешь, чтобы дело у тебя получилось, надо стать рабом этого процесса, надо посвятить себя так и быть готов не сдаваться. Потому что тогда не стоит даже рот свой открывать. Лучше тебя не злезть. Да, не влазить, если вы не соблюдете, потому что это... Если ты не будешь держать свое слово. Слово не делать. Да, если ты не будешь делать то, что ты сам. Never give up, let up, or shut up. God takes you up. Никогда не сдавайтесь. Да, не сдавайся, никогда не останавливайся и никогда не... Закрывай рот когда-то. Да, если ты не можешь, то есть посвященный быть. One more. Okay, thank you. How to grow your business from producing an income from thousands to millions? Как сделать свой бизнес большим и перейти на уровень миллионера? Okay. It's from the previous question, our meeting. Someone asked about. Just 1 second. Нет, здесь один спрашивал, какой процент денег Питер Дениелс сохраняет с его бизнеса. Okay. You spoke about reserves. What percentage of your income do you
normally save for reserve? I speak about reserves because of the wise virgins who trim their lamp. Okay. Yagwaru, Because yes, if you've got reserve, you go to the party. yes. Yagwaru, ya ushusa na ushusa the principle is no spiritual kakosha ya wa masazo. They said that. Atamusha yes. Utibia to reserve. Utibia need the current period. What percentage do you normally keep for reserve, for savings? I believe you should have spiritual reserves, physical reserves, mental reserves, financial reserves, friends reserve. You see, I'm going to be nice to you because eventually I'll need you. Yes. Okay, if you have this resort, it's the continue of this question. Did you keep, what percent you divide, like put for reserve from the financial reserve? For example, from 100, you keep in 10, 20%. How much? You do it to suit the need. В соответствии с нуждами. Вы делаете это в соответствии с нуждами. For example, if I'm going to invest something, so that's why I'm keeping, or according to my needs, what the reason? What depends from? Make sure you make a